Here is one and here is second guru. Ah, good. Dennis is a great guru. Yes, real, yeah. I will pretend I did not hear this. But fact is that he is teaching everyone. So, what a journey of the self-discovery looks like, I'm again summarizing in a different way to make you understand. Для того, чтобы мы поняли, как выглядит этот путь самопознания, Гуру попытается нам еще раз объяснить с другой точки зрения. So I will request you again, go to the last 15 sessions, listen to it, and make a note, prepare a note, that what are the principles we discussed. И Гуру снова нас просит, чтобы мы обратились к последним 15 лекциям и внимательно их все переслушали и сделали для себя заметки о том, какие принципы Гуру нам And the moment you have some doubt, prepare a question so that we can take up in the next session. И когда вы заметите, что у вас возникли сомнения по поводу какого-либо вопроса, то подготовьте этот вопрос и задайте его. Мы на следующих занятиях будем рассматривать эти вопросы. So what we are searching who am I, what is the world, and what is the God or existence. Итак, чему мы учимся, что мы ищем, ответы на какие вопросы мы ищем. Кто я, что из себя представляет этот мир, и кто такой Бог, и что такое бытие. Are you clear? Who am I? What is the world? And what is that existence? Or what is God? Three things we are searching. Еще раз, кто я, что из себя представляет этот мир, и кто такой Бог или бытие. Вот три вопроса, на которые мы ищем ответы. So you see, the entire Eastern wisdom follows three approaches. Вся восточная мудрость следует по трем направлениям. Три подхода используют. So first you start with the lowest approach. What is the lowest approach? Who am I? What is this world? And what is the God? Первый, самый низкого, подход самого низкого уровня дает ответы на вопрос, кто я, что есть этот мир и кто такой Бог. Now Buddha follows a binary format, not this triangular format. Sorry, Girish Jha, I misheard. Can you repeat? You know, three things we are searching, so it is known as a triangular format. Mm-hmm. But Buddha follows a binary format, only the two. Mm-hmm. Okay. То есть вот три вещи, которые Гуриш назвал, три вопроса, это как бы такой треугольник, подход треугольника. Но Будда использует подход не трех вопросов, а двух вопросов. Sansara is suffering, one aspect.
Then know thyself. Only the binary format. Первый вопрос это относится к сансаре, страданию, и второй вопрос познания себя. Are you understanding? Все понимают? And from the binary format, you come to the unitary format. И также от этого формата с двумя вопросами мы дальше переходим к формату всего с одним вопросом. What is the unitary format? There is only one real self, all pervading. There is only one existence of the nature of peace and happiness. Существует только одно истинное «Я», которое, природа которого — это мир, любовь и счастье. So all the principles that we follow in the Eastern wisdom can be classified into a triangular format, into a binary format, into a unitary format. То есть все принципы, которым мы следуем в восточной мудрости, можно свести либо к 3 вопросам, либо к 2, либо к 1. Are you understanding? Все понимают? Think of the stress. You cannot have a stress if the world is not present. What is not present, you cannot have a stress. The stress and the suffering comes in contact with the world outside. Например, стресс. Если мы рассмотрим такое понятие, как стресс, то он невозможен при отсутствии внешнего мира. Если нет внешнего мира, то стресс не может существовать. Он возникает только в контакте с внешним миром. So when I know myself that I am not the world and the world is suffering, I realize my nature. И когда я понимаю свое истинное «Я», когда я понимаю, что я отличен от внешнего мира, и внешний мир страдает, а не я, то тогда я познаю свою истинную природу. So in a weekly session, because I have to mix all the three, triangular format, binary format, unitary format, until you become the highest level of a seeker. И на еженедельных лекциях с нами Гуруджи смешивает эти 3 формата. 3 вопросов, 2 вопросов и 1 вопроса. И будет продолжать это делать до тех пор, пока мы не станем искателем. And now, once you have understood the 3 format, ask yourself, is there any branch of the science which follows these 3 formats? А теперь, когда мы поняли этот формат, 3 возможных подхода, 3 форматов, то давайте зададим себе вопрос, а существует ли такая наука или такая отрасль науки, которая тоже следует 3 подходам с этими форматами? So science aims at the material world. What is matter? Matter is inert, it cannot know itself, it cannot know anyone. So therefore the principles of the science cannot help me to know who am I. I have to follow Eastern wisdom. There is no other option. Наука изучает материю, а материя инертна, она не может познать себя, она не может познать кого бы то ни было еще, поэтому наука не поможет нам на пути самопознания, и для этого мы должны обратиться к восточной мудрости. Is there any branch of the science that tells you who am I? That tells you what is God or existence?
Существует ли какая-то отрасль науки, которая дает ответ на вопрос, кто я, что из себя представляет бытие или Бог? Are you understanding? Все понимают? Say yes. Соглашайтесь. Even if you do not understand, say yes, yes, I'm understanding. Даже если не понимаете, все равно соглашайтесь. Slowly, slowly we understand. Потому что постепенно все равно все поймут. I spent almost for 40 years into this. Гуруши вот на это почти 40 лет потратил. Now understand another thing, the principles of the science cannot work in finding me, who am I? Only the principles of Eastern wisdom. Нам нужно понять, что принципы, которые использует наука, они не могут нам помочь для того, чтобы познать себя. Только восточная мудрость в этом может нам помочь. Why? Now answer. Answer always why. I follow the Buddhist approach. Но давайте зададим вопрос «почему?», и надо всегда задавать вопрос «почему?». Это подход буддизма, и Гуруши его использует здесь. What to talk of the science, say, take an example of biology. It is one type of knowledge gives you by the principles of biology. Давайте возьмем, например, биологию, из знания в отношении биологии нам дает только эта отрасль науки. You want to know about the COVID virus and you say, oh, astronomy is also science. Let me study astronomy so that I will find out COVID virus. Not possible. Если мы захотим что-то узнать о коронавирусе и при этом будем изучать астрономию, то мы не сможем ничего из астрономии узнать о коронавирусе. Similarly, Eastern wisdom, why I say Eastern wisdom? All masters are one. They all teach the same thing differently. How do I know? Because they follow one of the three formats: unitary, binary, triangle. Все учителя восточной мудрости учат одному и тому же, и как Гуруши это знает, потому что все учителя следуют одному из трех форматов, либо формата трех вопросов, либо двух вопросов, либо одного вопроса. Clear? Всем понятно? Say yes. Соглашайтесь. So here I want to add one more point. We can take the help of scientific discovery and understanding to support the principles of Eastern wisdom. We cannot replace it. Но здесь необходимо сделать важное уточнение, что мы можем использовать науку для того, чтобы объяснить и поддержать принципы восточной мудрости, но мы не можем наукой заменить восточную мудрость. Did you understand? We cannot replace it. We can get some knowledge, some information from the science in order to prove and validate these principles of Eastern wisdom. We cannot go against. The moment you go against, you do not follow the Eastern wisdom, you cannot find the real self. То есть мы можем использовать определенные научные факты или определенные эксперименты, выводы для того, чтобы объяснить какие-то принципы восточной мудрости, обосновать их. Но как только мы попытаемся использовать науку
таким образом, что она будет противоречить восточной мудрости, это уведет нас от поиска истинного «я», и мы не сможем достичь цели. Did you understand? Все поняли? Understand it by example. Eyes can only see the color and the form. Eyes is one instrument of knowledge. It can only give you the knowledge of form and the color. It cannot give you the knowledge of sound. Eyes cannot hear the sound. Например, глаза нам могут дать информацию только о цвете и форме. Это инструмент познания, который дает только об этих параметрах нам знания, информацию. Но глаза не могут дать информацию о звуке. Do you still believe by the eyes you can hear the sound? Или, возможно, кто-то думает, что с помощью глаз он сможет услышать звук. Can you? Можем. Similarly, science cannot tell you who am I. How simple it is. Точно так же наука не может объяснить нам, кто мы. Science can tell you about the material world, astronomy, biology, physics, chemistry, mathematics. Yes, it's okay. We don't refuse it. Наука может многое нам рассказать о химии, биологии, о звездах, о прочих аспектах материального мира, и это нормально, мы не отвергаем это. So as a seeker, what we say, we respect science, but we follow the principles of Eastern wisdom. Why? Because we are a seeker. И будучи искателями, мы уважаем науку, но при этом мы следуем принципам восточной мудрости. Почему? Потому что мы искатели. Clear? Всем понятно? 100%. Today I am following 100% the Buddhist approach, the path of analysis, of rational understanding. Сегодня Гуру на 100% следует пути буддистов, пути анализа и рационального понимания. Now problem comes, who am I? Возникает проблема, кто я. Can son say, I know my father before I was born? Может ли сын сказать, что я знал своего отца до своего рождения? After all, you are also son and daughters of your parents. Can you say that I knew my parents before I was born? Can you say that I attended my parents' marriage? Мы все здесь, сыновья и дочери своих родителей, может ли кто-то сказать, что он знал своих родителей до своего рождения и был на их свадьбе? Who attended parents' marriage? Oksana, you say yes? Кто был на свадьбе своих родителей, пусть поднимет руку. So now how to solve this problem? I want to know who am I. И как же решить эту проблему? Я хочу знать, кто я. So by this example, our masters gives a reasoning that intellect is born out of the real self. So the intellect cannot know what is real self. Здесь учителя дают такое объяснение, что наш интеллект
рожден из истинного «я», и поэтому интеллект не может познать истинное «я». Why intellect is the son or the daughter of the real self? То есть интеллект — это сын или дочь истинного «я». Are you understanding? From where I gave the logic. Son cannot say, I know my parents. Same way, my intellect is a creation of the real self. Hence, my intellect is a child. So, intellect or the mind cannot discover who am I. That is why emptiness, that is why mindfulness. Точно так же, как сын или дочь не могут знать своих родителей до момента своего рождения, точно так же и наш интеллект, будучи сыном истинного «я», не может познать истинное «я». И поэтому мы говорим об осознанности и практике осознанности. Are you clear? Всем понятно? I am following a binary format, the Buddhist approach. Sansara and I am. Здесь вы уже используете формат двух вопросов. Это тот формат, который используют буддисты. Now see great master Ramakrishna Paramhans, how he explains this puzzle. Давайте посмотрим на объяснение, которое предлагает нам Рамакришна. A doll, a toy or a doll of the sort jumped into an ocean to find the ocean. It merged into an ocean. Крупица соли попала в океан с целью познать океан, но она растворилась в океане. If it is a salt doll, you put it into the water, and the salt doll says, I want to know what the ocean is. Same thing happens to the mind and the intellect. Точно так же, как соль, то же самое, что случается с солью, когда ее бросают в океан, тоже случается и с умом и интеллектом, желающим познать истинное. Did you understand this? Все понимают? But if I keep my ego intact, it means I keep my intellect intact. I keep the wrong notions in my mind intellect, I cannot find my real self. Но если я продолжаю поддерживать свое эго, если я продолжаю использовать свой ум и интеллект, то тогда я не смогу познать истинное. That is why we have a master and a disciple tradition. That is why we start with the humility and receptivity, with namaste, with surrender. И именно поэтому существует линия преемственности, где есть ученик и учитель, и ученик обращается к учителю со всей скромностью и с готовностью понимать. Clear? Should I move further? Всем понятно, и можно ли двигаться дальше? Everyone is smiling. Everyone has got it. Very good. Поскольку все улыбаются, Гуру уже сделал вывод, что все поняли. But I only can know through the mind and intellect, but the mind and intellect is not prepared at this time to follow Eastern wisdom. I have to prepare it. Я могу познавать только с помощью ума и интеллекта, но ум и интеллект в данный момент не готов к тому, чтобы
познать восточную мудрость, поэтому мне нужно его подготовить. So a qualified seeker means the qualified mind and intellect. Когда мы говорим о квалифицированном искателе, то мы имеем в виду квалифицированный ум и интеллект искателя. Like you attend any university program and they ask you to come for reorientation. So that reorientation is making our mind and intellect qualified. Если мы планируем посетить или начать изучать какую-то дисциплину в университете, и нам предлагают пройти подготовку, подготовительные курсы, то вот именно об этом сейчас Гурджи говорит, как о подготовительных курсах для того, чтобы стать искателем. Do you see, I don't follow any cult, dogma, belief, religion. I'm not saying believe. We are following everything rationally. Все заметили, что Гурджи не использует здесь никакие догмы, не навязывает никакие верования, культы и так далее. Мы используем исключительно рациональный подход. So the Eastern wisdom says there are 3 steps: Shravanam, listening and learning from a teacher, not from the books. Second is contemplation and reflection. And third is the practice. Поэтому восточная мудрость утверждает, что существует 3 шага. Первое – это слушание и обучение у учителя, второе – это размышление, и третье – это практика. Clear? But then the mind creates a doubt. No, I learned science like this with an experimentation. I learned physics and chemistry. I received the knowledge by looking, by perceiving. What should I do? How to remove that doubt? Но здесь включается ум с сомнениями, который утверждает, что вот я же получаю знания научные с помощью экспериментов, я использую другие подходы для того, чтобы получать знания. Как избавиться от этих сомнений? What should be our ideal question? Okay, tell me how many ways we can receive knowledge. First, be clear, and then we will start the journey of the Eastern wisdom. Давайте ответим на вопрос, сколько существует способов получения знаний. И затем мы продолжим, начнем путь восточной мудрости. Clear? Всем понятно? Means I should also understand how many ways are there to receive the knowledge in the mind, and which knowledge, which type of the knowledge, which method of the knowledge fits in the Eastern wisdom to get the knowledge of who am I. Нужно понять, какие существуют способы получения знаний и какие из этих способов подходят для того, чтобы познать, кто я. Clear? Всем понятно? Do you know me? Мы знаем Гурджи. Do you see me? Мы видим Гурджи. Yes, you see me. That is one way to receive the knowledge by the sense organs. Да, мы видим Гурджи, это один способ получения знания с помощью органов чувств. And even when you close your eyes, you have an image of this beard guy in your mind, you say, yes, he is still there. И даже если мы закроем глаза, у нас все равно перед глазами образ
ну, в уме образ Гуруджи, и поэтому мы утверждаем, что да, он там где-то находится. So one way of knowledge through the direct perception means through the sense organ I see, feel, touch, and I get the knowledge. То есть существует прямой способ познания с помощью органов чувств. Это означает, что я вижу, прикасаюсь, чувствую, слышу и получаю таким образом знания из внешнего мира. And the second way is without sense organ. I can think, I have an image about you, I know Sasha, I know Dennis, I know everyone. And even if you are not there, I have a knowledge. И второй способ познания без органов чувств, когда я могу думать, размышлять, я имею знания в виде образов, которые не поддержаны органами чувств, я могу знать, что есть Гуруджи, есть Саша, есть еще что-то. Clear? Всем понятно? Now we have to understand whether the sense organ or the mind can give me the knowledge of who am I. If not, why? Теперь мне нужно понять, могут ли органы чувств, либо же ум дать мне знания о том, кто я, об истинном я. Если нет, то почему? Sense organs are made up of matter. When I want to know myself, I am a conscious entity. A matter cannot know the consciousness. Hence, sense organ cannot help me to know who am I. Органы чувств созданы или состоят из материи. А материя не может познать сознание, каковым являюсь я. Are you clear? Всем понятно? You can know your husband, you can know your honey, you can know your wife, you can know your mom, you can know your money, but you cannot know real self. Мы сможем познать своих родных, близких, других людей, объекты различные, но мы не можем познать свое истинное я с помощью органов чувств. Clear? Say Всем yes. понятно? Соглашайтесь. Now comes the mind. The mind is also a matter. How do I know that mind is a matter in deep sleep? The mind does not have any consciousness. Теперь, что касается ума. Ум – это тоже материя. Как мы знаем, что ум – это материя? В глубоком сне в уме отсутствует какое-либо сознание. So the mind can also not know the real self. That is why emptiness, that is why mindfulness. И поэтому ум также не может познать истинное я, и поэтому мы прибегаем к пустоте и к практике осознанности. Understood, Ilya? Yes, yes. Big yes, yes. Another question. I'm raising the doubt. Then what should I do? Тогда возникает вопрос, а что же делать? I give you an example. There is Пример. a lamp covered with a pot. We do not see the lamp in a dark room. Есть лампа, которую накрыли горшком, и в темной комнате эту лампу не видно. So now we enter into the dark room with a torch, and that torch is the mind. А теперь мы входим в эту темную комнату с фонариком. И фонарик – это наш ум. We have to use the mind.
нам нужно использовать свою. So we enter into the dark room with a torch, and that torch is the mind. We see the pot, we remove the pot. What happens? The lamp is already full of light, it is shining. That is what the real self is. Заходя в эту темную комнату, используя фонарик нашего ума, мы находим горшок, в котором накрыта лампа, поднимаем его, и лампа начинает сиять. Вот таким образом мы используем свой ум для того, чтобы обнаружить истинное «Я». I entered into the room, the pot covered that lamp full of light. I did not see, and I removed the pot, and I see then light of the lamp. Do I need a torch? Я захожу в комнату, и я поднимаю, я открываю, снимаю этот горшок с лампы, и лампа начинает сиять. Нужен ли мне для этого фонарик? Once I removed the pot from the lamp, now the torch is not required. Now the mind is not required. Now I am already absorbed into the mindfulness. Know thyself, be light unto yourself, is the message of the Buddha. Не для этого, после того, как я уже горшок этот снял с лампы, нужен ли мне после этого фонарик? Нет, фонарик уже после этого не нужен. Уже лампа освещает все пространство, и, как говорит Будда, будьте себе светильниками. Did you understand? Все поняли? We'll also have another way to understand the types of the knowledge, then the things will become clear. Существует и другой способ понять типы познания, и тогда нам станет еще более понятно. I can get the knowledge with sense organ, and I can get the knowledge without sense organ. Можно получать знания с помощью органов чувств и без помощи органов чувств. I have already explained it. Это уже Гуру объяснил. You are in front of me. I have a knowledge who you are. You are not in front of me. I have an indirect knowledge about you. Oh, Sergey has not come. You see that Sergey has not come. It is an indirect knowledge. Если человек находится передо мной, то у меня есть прямое знание об этом человеке. Если же он не находится передо мной, тогда у меня есть косвенное знание. Например, Сергей здесь не присутствует, у нас есть таким образом косвенное знание о Сергее. Extraordinary way of analyzing from the Buddha comes if I ask you a question. How did you know what caused this knowledge by the sense organ and the mind? Такой способ понимания, который использует Будда. Как ответить на такой вопрос, что является причиной этого знания, которое мы получаем с помощью органов чувств и ума? What caused the knowledge? I know, Svetlana, this is a thought. So thought is a product of knowledge. Я знаю, Светлану, это мысль. Значит, мысль — это продукт знания.
here is Natasha, here is Dennis, here is Sasha. When I say, the moment I say, the thought contains that knowledge. Even when you say, I am in stress, it is a thought. You don't have a thought and you have a lot of stress, you will never experience stress. Когда я говорю «вот какой-то человек», то это мысль, содержащая знание. И даже когда я говорю «у меня стресс», это тоже мысль, содержащая знание. That is why we say, the heart diseases are silent killers. Because, you are eating, you have lot of fat and high cholesterol, you feel, I'm enjoying, I'm living in the heaven because it gives you very beautiful sensations. Доктора утверждают, что заболевания сердца являются тихими убийцами, поскольку мы наслаждаемся жирной пищей, у нас повышается уровень холестерина, и мы получаем от этого удовольствие, но тем не менее это нас медленно убивает. When you have a high cholesterol, you have more or less the same sensations when you practice pranayama for 15 minutes. Когда у нас повышается уровень холестерина, то у нас приблизительно такие же ощущения возникают, как после 50-минутной практики, медитации. You go to the doctor says, forget about everything, first take care of this. And then you have a thought gives you the knowledge. И когда мы идем к доктору, доктор говорит: оставь все, нужно сосредоточиться на этой проблеме. И тогда у нас возникает мысль, и эта мысль дает нам знание. This is one type of knowledge. Это один способ познания. Now the second type of the knowledge, I say I know you, it is a knowledge. Now when I say I don't know you, that is also a knowledge. Do you understand that point? Теперь второй тип знания. Когда я говорю «я тебя знаю», то это знание. Когда я говорю «я тебя не знаю», это тоже знание. I understand. I know Natasha. So inside the head, that is a knowledge. And I don't know Natasha. That is also a knowledge because I do not know Natasha. Если я говорю «я знаю Наташу», то это знание, естественно. А если я говорю «я не знаю Наташу», то это незнание тоже является знанием. Did you understand? Все понимают. Directly going into the teachings of the Buddha. Мы прямо направляемся к учению Будды. So we have two types of knowledge. I just explained. The real self, knowledge of the real self belongs to none of them. That is where the Eastern wisdom comes. Но знание истинного «я» не относится ни к одному из перечисленных видов знаний. И здесь включается восточная мудрость. And the greatest proof of the knowledge of myself comes from a statement, I exist. И самое веское доказательство истинного «я», того, кто я есть, приходит из утверждения «я существую». Do not think, and still you exist. You know that I am.
Мы можем вообще не думать, но при этом мы знаем, что мы существуем. Don't say I am, still you I am. Мы можем не говорить или не утверждать, что я существую, я есть, но так или иначе я все равно буду есть, буду быть. Don't see, don't touch, don't look, don't do anything. You have no thought and still you are, you exist. Мы можем ничего не делать, ничего не думать, ничего не касаться, но тем не менее мы все равно будем существовать. Did you understand? Все понимают. I can, now you see that, I'm going to the modern philosophers. Who was that philosopher who said, I think, therefore I am? Здесь Гуру заходит в философию современную. Кто был тот философ, который сказал, я мыслю, значит я существую? It's a wrong. I am, therefore I think. Это неправильное утверждение. Правильно будет сказать, я существую, и поэтому я мыслю. Can that I am be ever in stress? Может ли это я, которое существует, пребывать в стрессе? That I am we are. Sorry, Girish, that I am. That I exist. That I exist. I exist because I am consciousness. Это я есть или я существую, потому что я — это сознание. Can consciousness be ever in stress? Может ли сознание быть в стрессе? That consciousness is I am. Это сознание и есть это я. So, okay, I am consciousness 1. Dennis also says I am consciousness 2. Natasha says I am consciousness number 3. Are there many consciousness or consciousnesses or only one consciousness? Вот каждый человек, присутствующий здесь, скажет, я есть, я существую. И каждый скажет это про себя. Означает ли это, что существует, если каждый из присутствующих это сознание и говорит, что я существую, то означает ли это, что есть множество сознаний, которые существуют? So Buddha started with binary format and he moved to the unitary format. Know thyself. И таким образом Будда начал с формата двух вопросов и пришел к формату одного вопроса «Познай себя». There cannot be many consciousnesses. There is only one consciousness. Не может существовать множество сознаний, существует только одно сознание. No, but I feel your consciousness and my consciousness. That is what Buddha says samsara. Samsara is suffering. Но я же чувствую, что есть твое сознание, есть мое сознание. Это то, что Будда назвал сансарой. Сансара — это страдание. You are listening to me because you are conscious. Мы слушаем Гуруджи, потому что у нас есть сознание. Clear? Всем понятно? Consciousness cannot suffer. Сознание не может страдать.
So now I bring Krishna here. Krishna says that those people who claim they are suffering are foolish people. How many of you are foolish? Теперь добавим сюда Кришну, высказывание Кришны. Кришна говорит, что если мы испытываем страдания, значит мы глупы. То есть нас. Sorry to say, but just asking you, how many of you are? Гуру же ни на что не намекает, просто спрашивает, кто из нас считает себя глупым. So that foolishness is ignorance. Remove the ignorance. So journey of the entire Eastern wisdom is to remove the ignorance and move into the wisdom. Realize that who am I? I am consciousness of pure peace, happiness, love and wisdom. Done. Это глупость, это есть неведение. Мне нужно избавиться от этого неведения. В этом есть путь восточной мудрости, чтобы познать, что я есть мир счастья, мудрости. I'm not saying to anyone. When that master, he lived, he just left a couple of years ago. So he used to ask how many times you had an anxiety, a little stress, anger, hatred, jealousy during the day. 25 times. So he used to say that you are foolish. Only foolish people suffer. Был такой учитель, который только несколько лет назад умер, и он любил спрашивать своих учеников, сколько раз вы испытывали стресс, двойственность, страдания, гнев и так далее. И кто-то там отвечал 25 раз, кто-то другую цифру называл, и на что учитель всегда отвечал, что если вы испытываете страдания, то вы глупцы, только глупцы страдают. Now we'll ask a straight question. How many of you are suffering in your life? А теперь Гуруджи нам такой же вопрос задаст. Кто из нас страдает в нашей повседневной жизни? Rasha is smiling. She says that I'm smiling, but I will not tell you. Наташа улыбается и при этом ничего не говорит. So to bridge this gap, we have a lot of challenges. We experience that moment of stress. So the Buddha proves that it belongs to the samsara. It does not belong to you. That is what the mindfulness is. И несмотря на то, что мы реально испытываем стресс и страдания, Будда объясняет нам, что этот стресс и страдания нам не принадлежат. В этом и заключается практика осознанности. Svetlana raised her hand. So let us start with Svetlana. Alexander also raised her hand. Okay. Александр первый. Не, давай ты первый. Я хотела спросить, Будда говорил, что все страдание и все непостоянно. Это он, получается, говорит про человеческую природу, то есть про сансару. Потому что непостоянное, это, как, насколько я поняла, это не относится к истинному «я». When Buddha says that all is suffering and all is impermanent, is he saying about human body and the mind, because the real self cannot be impermanent.
anything that is changing causes the suffering. Все, что меняется, все, что изменчиво, является причиной страдания. You want your honey to follow you, he or she doesn't follow you, you have a suffering because of the change. Мы хотим, чтобы нас жена или муж слушались, но они нас, он или она нас не слушается, и поэтому мы страдаем. The body takes birth and dies, it is change. Anything that changes and I cling to it, that causes the suffering. The change does not cause the suffering. Человек рождается и умирает, это тоже изменение, но само по себе изменение не вызывает страданий, вызывает страдание наша привязанность к тому, что меняется. Accept the change, refuse to be a part of that change, you are free. Примите это, тот факт, что все меняется. Перестаньте быть частью того, что меняется. И тогда вы освободитесь. Let's have another question from Sasha and then. This is just a journey, remember this. In between, there are many principles which ultimately concludes that this samsara that is constantly changing is suffering. My mind has still to become a seeker to reach to that state. На этом пути существует множество принципов, которые будут нам объяснять, что сансара является причиной страданий. И наш ум должен достичь того уровня, когда он станет искателем. So we should not jump to the conclusion instantly. You cannot do the PhD today. Поэтому нам не нужно делать скоропостижных выводов. Мы не можем сразу получить докторскую степень. I just give a brief summary of the entire journey. Гуруджи дает нам общий обзор всего пути. Bharadwaj, Yajnavalk, Vasisht, Kapila, they lived more than 4,000 years ago than Buddha, when Buddha was born, and they passed on the same tradition. And the Buddha explained in its own way. Васишка, Капила и еще парочку учителей, которые Гуруджи назвал, жили 4000 лет до момента рождения Будды, и они все эти вещи также объясняли по-своему. А Будда использовал другой подход для того, чтобы объяснить те же самые принципы. So we should not differentiate between these masters. They follow the same tradition. И нам не следует противопоставлять различных учителей, поскольку они все следуют одной и той же линии преемственности, одному и тому же учению. In Jataka stories, Buddha once said there was a master Kapila who defined mindfulness, lived 3,000 years ago. В Джатаке Будда говорит, что жил однажды учитель Капила, который описал практику осознанности. Now Guruji will ask the question. Слово Гуру номер 2.
Скажи, что я хочу поумничать по поводу двух моментов, которые Гуруджи сегодня говорил. Sasha wants to be smart regarding a couple of moments that you mentioned today. Момент первый, когда Гуруджи говорил о теле, уме и истинном «я». Но можно ли так сказать, что есть, допустим, механизм, у механизма есть оператор? И мы себя, как обычные люди, представляем тело как механизм и личность как оператор этого механизма. Личность, я, эго. И когда начинаем говорить об истинном «я», то люди внутри этого оператора, личности «я», эго, начинают искать то истинное «я», о котором говорит Гуруджи. Но это не так, потому что ни в теле, ни в личности, ни в «я», ни эго нельзя найти истинное «я», по той причине, что истинное «я» — это то, что породило и тело, и личность, и «я», и эго. Это то, из чего оно состоит, или как бы чем оно порождаемо. И только если отцепиться от этого представления о теле, о «я», и не искать внутри вот этой личности как бы что-либо, отцепиться, только тогда как бы мы, наше сознание, когда отцепляется от этого, оно как бы обретается, возвращается к истинному «я». Comment regarding your explanation of the relationship between the body, mind, and the real self. Can we say that there is a mechanism and one who operates that mechanism, and the mechanism is the body and the mind, and the one who operates is the ego. Now, when we are trying to express ego, intellect, and the mind operates this mechanism that is the body. А механизм это именно тело. Да, ну как механизм зараз понимаете. Now, when one tries to express real self in terms of either the mechanism or the operator of that mechanism, he or she is facing the difficulty because the real self cannot be found within either the mechanism or the operator, because the real self is that who gave birth to both. And only once we detach our consciousness from both the mechanism and the operator, we can find the real self beyond these notions. Is that the right understanding? When we say that operator is the ego, and that ego wants to find the real self, that ego is the salt doll. He jumps into an ocean to find the real self. It merges itself. Когда мы утверждаем, что эго — это есть тот оператор, который хочет найти истинное «я», то такое эго подобно той крупице соли, которая падает в океан и растворяется в океане в попытке познания. Ego, mind, intellect, whatever you want to say, it wants to know the real self. It can only know the real self when real self can be in front of this ego, which is not possible. Мы можем назвать это умом, эго или интеллектом, который хочет познать истинное «я», но этот эго, ум, интеллект может познать нечто только в том случае, если это нечто предстанет перед ним, а истинное «я» не может предстать перед ним. Great master,
Ashtavakra says, Naham tada moksho, where there is no ego, there is real self. Where there is an ego, there is a bondage, there is a suffering. Как сказал Аштавакра, там, где есть эго, существует страдание и зависимость. А там, где нет эго, там истинное я. То есть There are 5 or 6 steps in between. We recognize the ego is a helper. We recognize ego is a barrier. So once we recognize, we drop those elements from the ego, which causes the barrier, the ego loses its identity. I gave that example in that answer. Once you remove the pot, you find the lamp. Role of ego is gone. На определенных этапах мы можем использовать эго как помощника, на определенных этапах эго будет для нас барьером, препятствием. И нам необходимо будет избавиться от этого препятствия, так же как Гурджа нам приводил пример с горшком, который накрывает лампу. Нам необходимо рано или поздно будет избавиться от этого горшка. То есть, другими словами, я личность, интеллект, который хочу достичь истинного я, только лишь растворившись, обретаюсь в этом обретается это истинное я. От ничего не остается не переводить. Только когда я, личность, интеллект, желающий достичь этого я, растворяется, тогда обретается истинное я. Is it right that only when I, personality, and intellect dissolves in the attempt to discover the real self, then only it will know the real self? I did not understand the question. Would it be correct to say that when this I, my personality, my intellect, when it wants to discover the real self, it can discover the real self only when it completely dissolves? Yes. Yes, obviously yes. Answer is simple yes. One thing we should be very clear that the sun is the real self and the reflected sun is the ego or the mind or the intellect. Ответ да, и то, что нам нужно понять, что истинное я — это солнце, а отраженное солнце — это ум, интеллект и эго. When we say conscious mind, means that consciousness is present in the mind in the waking state. That consciousness is not present in the mind in the sleep state. So question of ego is not there in the sleep state. So mind recognizes, intellect recognizes that I-ness only when there is a support of the consciousness because of the ignorance. Мы используем термин «осознанный ум» или «ум, находящийся в сознании». То есть ум может не находиться в сознании, например, в состоянии глубокого сна. И только тогда, когда ум находится в сознании, только тогда он может заметить или воспринять этого «я», себя, осознать свое существование. So, in the journey when we talk of the mind, memory, intellect, past impression, previous birth, ego, and delusion, all they merge into one.
когда мы говорим об уме, памяти, интеллекте, предыдущих рождениях, заблуждениях и прочем, то все это сливается в одно. Every master gives you a model to understand. So once you understand, the model is waste. Каждый учитель предлагает нам определенную модель, которая помогает понять. Но как только мы достигаем понимания, модель уже не нужна, лишняя. Well, we talk of three bodies, we talk of Panchkosha, we talk of one master talks of delusion, other Buddha talks of samsara. So they are different models because without the model, the intellect will not understand. Мы говорили, какие-то учителя говорят о трех телах, какие-то учителя говорят о заблуждениях, какие-то еще о чем-то, но все это модели, все это способы, которые помогают нам понять. Но как только мы достигаем понимания, они уже становятся лишними. So once that understanding is reached, it means the knowledge is already there in the mind. The mind is not going to run after the samsara. Then we are not foolish to suffer. We are not worthy of suffering. И когда уже ум обретает это знание, то ум не станет уже преследовать и гоняться за сансарой, и не будет страдать. So in my understanding, also my master used to say that the moment ego is not there, so who has to ask the question, who is seeking an answer? So what is that state? It is a pure emptiness. So Buddha explained that state of nothingness and emptiness when the ego is totally dissolved. Но когда нет эго, тогда кто будет задавать эти вопросы? И Будда объяснял это состояние, когда нет эго, не существует эго, и он это состояние называл состоянием пустоты, ничто. Many models in the Eastern wisdom to understand who am I, the way we have many models in the science. Точно так же, как в науке существует множество моделей, способов объяснений, точно так же и в восточной мудрости. Thank you. Listen to this again and again at least 5 times. Make a small note. If you have any question, be ready. Всем спасибо, и всем нужно прослушать эту лекцию как минимум 5 раз и законспектировать, и задать вопрос.